Mayong buntag sa tanan. It's always a blessing to be with you. In behalf of Pastor Kent, I count this as a privilege to once again be able to stand before you this morning to preach the Word of God. Manindog tang tanan, shall we? Tugnaw, no? Murag lami inumog kape. But this morning, if you can open your Bibles to Judges chapter number 1. Judges chapter number 1, mga hurado, mga maghuhukom. Judges chapter number 1. Judges chapter number 1 is a pour-over of Joshua chapter number 24. Alright? Balikin ta mo sumpay ra gyud ni siya sa storya. But we look at verses 1 to 7 this morning, atong dunganon sa pagbasa. Alright? Share your Bibles with the one next to you, nasa sa screen, but we'll read Judges chapter number 1, verses 1 down to 7. On the verse, "Now after the death of Joshua, it came to pass that the children of Israel asked the Lord, saying, Who shall go up for us against the Canaanites first to fight against them?" Verse 2, kamo. "And Judah said unto Simeon his brother, Come up with me into my lot, that we may fight against the Canaanites, and I likewise will go with thee into thy lot. So Simeon went with him." Verse number 4. "They found Adoni-Bezek in Bezek. They fought against him. They slew the Canaanites and the Perizzites." Verse number 6. Verse 7, "And Adoni-Bezek said, 70 kings, having their thumbs, their great toes cut off, gather their meat under my table, as I have done. So God hath requited me, and brought him to Jerusalem, and Adoni-Bezek, he died there." Today, I'll preach on the lesson entitled, "Magnifying the Almighty in the Continuance of His Work." Or, kung humubuon lang na, in the continuance of His work. Mag-ampo ta. Heavenly Father, in Jesus' name, salamat Lord that we have the Bible, and tonight we do not have to, this morning rather, we do not have to settle on our opinions, our mind settings, but we have your word. So Lord, I pray that by the preaching of your word, you will align our hearts and our minds into your perfect will sa amo ang mga kinabuhi. Salamat Lord sa mga kaigsuunan nga naa nagatigom karong buntaga. I understand some had difficulty coming in. Some also had to wake up a little earlier because of the Manyanita. But Lord, thank you that we can all be gathered together today to worship you in spirit and in truth, and to obey you when you commanded it in Scripture not to forsake the assembling of ourselves together. Please, Lord, bilang Espiritu, minister to our hearts. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Manglingkod ang matag usa, Charles Wesley. Ingon si Charles Wesley, God buries His workmen. Ilubong sa Dios ang iyahang mga trabahante. God buries His workmen, but His work must go on. His work must go on. So closing the final chapter of Joshua, we see nga namatay na gyud si Joshua. Ang iyang edad 110 years old. He has indeed fought a good fight. He was able to finish his course, and he went out with flying colors. Ingon sa Joshua chapter 24, verse number 15, penning down his famous final words, "As for me and my house, we will serve the Lord." But now he was no more. Namatay na si Joshua. And that also reminds us of the certainty of death and the brevity of life. Although si Joshua naabot man sa og 110, maybe not every one of us makaabot og 110, but it reminds us of this simple truth nga maabot gyud sa atong tanan ang kamatayon. Maabot pod sa atong mga kahigalaan ang kamatayon. That's why the song goes, ganina ang special number, hasta ang choir, it all reminded us of our responsibility to share the gospel. I'm going to shout it from the housetops. All right?
akong hunahuna ba, I'm gonna shout it from the housetops nga, I love to eat curly tops. But we want to shout it from the housetops nga, only Jesus saves. Nya gikanta pod ganina sa special number nga people need the Lord. And that's something that ought to continually remind us on a daily basis. Let me give you 3 points this morning. I pray this will be a blessing. Point number 1, out from our text, we shall study verse 1 to 7. We see the acquisition of a replacement. The acquisition of a replacement. Verse number 1, the Bible says, Joshua has died. Namatay na si Joshua. This simply nails the fact that even the best among us, because I would like to believe that Joshua was a very good leader. Joshua was a leader without comparison. But even the best among us, the most useful among us, the most faithful among us, will one day breathe his last. This past month, if you remember, Ma'am Gisalva did breathe his last. And our dear mga kaigsuunan pastor has, nahimo na siyang widower. But so goes for Israel. Namatay pod ang ilahang leader nga si Joshua. But remember this, a work was still in front of them. I say how that Charles Wesley said, God buries his workmen, but the work of God must go on. It does not stop because this is not man's work. This is God's work. Also, letter A, under this, makita na to that God's work was still waiting to be accomplished. God's work was still waiting to be accomplished. Joshua did his part while he was alive, but there was still much work to do. The children of Israel needed a leader, a representative. Verse number 2 says, nga si Judah ang gipili. So enter Judah, or the children of Judah. Because even with Joshua's demise, God was waiting and expecting still for Israel to move forward. Siguro at this time, it came to a slow motion. Kinsa may mulid nato. Nag-ingon sa verse number 1, who shall go up for us against the Canaanites first to fight against him? You see mga kaigsuunan, we can never live in the past. But we must stand on their shoulders to be able to look forward. God has given us many examples. Ug salamat sa Ginoo, we are a generation nga di na ta magkapakapaon sa atong himuon. Daghan og nag-una nato. And also may all who come behind us find us faithful. Haron ang magsunod nato, di pud sila magkapakapaon sa himuon. Gitagaan ta sa Ginoo og daghan nga mga magwawali, daghan nga mga magtutudlo, daghan og mga tao nga ni-invest sa atong kinabuhi. Kita pod ato nang himuon sa atong henerasyon, haron ang mga mosunod og di pa mobalik ang Ginoo, makabalusad sila unsaon pagpasa sa pulong sa Dios sa mga mosunod ngadto kanila. The disciples, if you remember, when Jesus ascended back to heaven, was picking up where Christ left. Ug ningon si Jesus Christ daan sa mga disciples, you will be able to do more. You will be able to accomplish more because I will send the Holy Spirit to help you be able to do more for God. And speaking about replacement, letter B sa atong text, none of us are indispensable. None of us. Wala gyud sa ato diri nga kana bitawng kung mawala ta muhunong ang buluhaton sa Dios. To say indispensable is to say absolutely necessary. If you say indispensability, Joshua was someone who was indispensable. I hope si Joshua unta lived 300, 500 years. But no, maabot gyud ang panahon nga kitang tanan kuhaon. But once we have exhausted our use, ang panalangin is this: God honors the worker and blesses the work that has been accomplished, and then moves on to recruit and replace for the purpose of the continuance and propagation of the work of God. There's this attitude. Maniguwang maniguwang. Na ay mga nag-una na to, na ay feeling usahay nga, kami sa una, or kami ging ani to na mo, di man na sila kamao. But there is no need to gripe about being replaced one day. Because this is a true saying. If you did well, mariwardan man ka. So a good attitude to carry about is this: while you have the strength, while you have the capacity,
while you have the ability to serve God, serve Him with all sincerity and truth. Ayaw paghuwat nga maabot pa kasunahan niya, maglingi ka sa past nga kami sa unay nganing ayaw. Samtang naatay kapasidad karon, naatay kusog karon, naatay abilidad karon, naatay resources karon, gamito ni nato para sa buluhaton sa Ginoo aron ikaw humanan ni kinabuhi. We have fought a good fight. We have fought a good fight. Be useful in every way. Be faithful all the way. And we have, letter C, we have a generation to be responsible to. Naatay generation to be responsible to. When BC is now, how long is when BC na? 13, no? 13? Pero including sa katong mission work, kapin 20 naman takatuig siguro. Sa grasya sa Ginoo, nagpadayon ang buluhaton. Uban sa inyo kay puti na ang buhok. Ang inyong team song kay kung tayo ay matanda na. Una lang ni ang atong kanta. Pero salamat nga samtang naapata, we have a generation to be responsible to. Do not quit in the work of God. Because kung kapuyon ta, salamat ang kusog sa Ginoo na aman. Acts chapter 13 verse 36. For David, after he had served his own generation by the will of God, fell on sleep, was laid unto his fathers, and saw corruption. We are responsible, especially to share the gospel. Responsible to share the baton. Moses, he was responsible. He shared the baton to Joshua. Joshua was also responsible. Iyang gi-challenge ang mga katawhan nga mga lagad mo sa Ginoo. Og chapter number 24, ingon sila nga mga lagad mi sa Ginoo. You remember Paul? He passed the baton to Timothy. Charles Wesley, Charles Spurgeon, William Carey, Hudson Taylor, Bob Hughes, Pastor Gilbert Toquero, Ma'am G. Salva. Sila tanan mga kaigsunan, they were responsible to the generation that they were in. Kita pod mga kaigsunan. Because you do not have to be a pastor, you do not have to be a pastor's wife. You are a Christian today. And because you're a child of God today, you have a responsibility to carry and to bring that baton forward to those who do not know the Lord Jesus Christ. We have that responsibility. You and me today are equally responsible to reach as many people with the gospel with whatever means we have at our disposal in our very own generation. Ugma, mag-youth congress na. I hope atuag yun i-take to heart mga kaigsunan because kung kaning 2,000 out from these 2,000 young men and women ay panawgon sa Ginoo, kadakong panalangin mga kaigsuonan. Dili lang kay muluhod lang sa altar. Because Youth Congress, Sir Arnold, kung wa ko masay, has been around for 41 years. 41 years na ang Youth Congress. For as long as Youth Congress has been around, maupod akong edad, 41 years. Og mga kaigsuonan awa ha, kung kada tuig katong tanan nga mga niluhod, na I'll give the same challenge next week, kung tanan nga mga niluhod, ila lang unta tong gi-fulfill ilang commitment, kadaghan nga buluhaton nga masugdan. Pero usahay muluhod lang man god. Muluhod lang nga igaluhod, ibilin ra pod ang commitment diha. Di man dalhon og balik sa ilahang mga lugar. Bilin ra man sa Bible Baptist Church. Hindi man ka 41 years. Himon kahinumdum mo atong mga times nga si Mike Wells amuon mahurot mapuno gud ang altar. Kung tanan nga niluhod nga gitawag sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo, kanang the harvest truly is plenteous. Congress palang daan, we have taken a chunk out of that. Pero unsaon man usahay kita apil ta, usahay muluhod ta, ibalik na to, wa man na to gidaha atong commitment. Wa na to tumana ang atong mga gipanaad sa Ginoo. And mao ni ang ato ang burden. When we come to the Lord, remember nga, paninglan ba yata sa Ginoo sa atong mga commitment niya? Di ba ya mag-commit ta diri niya, lipay ang Ginoo nga niluhod ta. Nalipay ang Ginoo nga niluhod ta, yes. Pero mas malipay ang Ginoo nga atong tumanon ang atong giluhod. Dili lang nga niluhod ta niya, human luhod, hugaw-hugaw lang ta sa atong karsunis ani. Lagom-lagom lang ta sa atong tuhod. Palit na butag luson paputi sa tuhod.
Muluhod naman lang ta, puslan man, mamuduol ta sa Ginoo, patabang ta sa Ginoo, magpa-equip ta sa Ginoo, di magpagamit ta sa Ginoo. Ginoo, i-bless akong negosyo. For what? Haron nga mahimo pa kang blessing adto sa uban. Ginoo, papasara ko sa ako ang board, papasara ko sa ako mga education. For what? Haron Ginoo, magamit akong kinabuhi sa ploton sa Dios. Kaya di man lang na, haron mo lambo ta, mas mabright ta, mas mo, kining mo, mas daghan tag maabot sa kinabuhi. For nothing. You have reached where you are in your life because God wants to use you more. And tell the Lord, salamat nga naabot ko ani sa akong kinabuhi. What do you want me to do? What else do you want me to do? Buhi pa man ko. Dili man ta mo ingon nga, Saul, tanawa, dako na kay kag nahimo nga mga kanang ako butanganan sa kuan, daghan kay ani, human drink, eat and be merry na lang ka. Ay, ingnon ta sa Ginoo, thou fool. Karong gabi, uli na lang ka dong. Ari na lang diri sa ato kay diya sigara magkagpik siya mong kagulingon. Letter D, the children of Israel then inquired of the Lord. Ingon sa verse number 1, kinsa man Lord, kinsa man ang mulid namo? The children of Israel inquired of the Lord and would ask his mind because Israel was in transition. Joshua had died, they were to start anew. And what good way to start than with a humble heart. You remember Solomon. Solomon started off with a humble heart. Ingon sa 1 Kings chapter number 8, verse number 22. Solomon stood before the altar of the Lord in the presence of all the congregation of Israel, spread forth his hands toward heaven, and began to ask the Lord, Lord, tabangi ko, Lord, kay di nila ko mahimo kung wala ka. Tagai kog kaalam, tagai kog kasing-kasing ngayon sakto. 2 Chronicles chapter 1 verse 10. 2 Chronicles chapter 1 verse 10, give me now, ingon si Solomon, wisdom and knowledge, that I may go out and come in before this people, for who can judge this thy people that is so great? But if you will look at it in another angle, tanawa ha, kanang pangutana bitaw nga, who shall go up for us against the Canaanites first to fight against them? I lead you to letter E. Tanawa ang letter E sa inyong screen. We see the often lack of initiative found among God's people. Ang ilang gihimo mga kaigsoon na nangutana sila, kinsa man, kinsa may mulid, kinsa may mo surrender pagka-pastor? Kinsa may mo surrender pagka-missionary? Kinsa may manglimpyo? Kinsa may mga lagad? Kinsa may muhatag? Kinsa may mag-faithful? You realize this same question is found in Isaiah chapter number 6. Whom shall we send? And who will go for us? Ang naay katungod nga mangutana, Ginoo. Kinsay Ginoo dre? Wala no? Tao man tatana no? Wa tay labot ining mangutana. Di ta mo apil og pangutana. Bitaw Lord, kinsa bitaw Lord no? Kinsa bitaw? Ang ato ang responsibility is to respond. Wa tay labot ang mangutana Ginoo orang, kinsa ang akong ipadala? Ang atong respond, here am I Lord, send me. Kay usahay, apil manunta sa mangutana. Bitaw, kinsa bitaw ang mo? Kinsa man, Sir Arnold, kinsa man. Unsa dekag, ako lang ako. Ako yung manglimpyo. Ako yung mo visit. Ako yung mo hatag. Magpagamit ko sa Ginoo. Ako lang. Nganom day kung ikaw ang mangako sa buluhaton sa Dios, di ba ikaw raman po ang mga panalanginan? Ikaw raman po ang tagaan og equipment sa Dios nga makapadayon kasi ang buluhaton. Isaiah did not wait for finger pointing kung kinsa ang assignan. Ingon si Isaiah, here am I Lord, nara ko, available ko. What do you want me to do? Na I believe, dili man siguro tanan ang ipadala ngadto kay wala na tadri tao diri. Pero ang ato ang respond always sa invitation sa Dios, Lord, ako. Sige Lord, ako. Ako Lord. Na may here am I, Lord, but send Rodney. Ano ba, no? Here am I, Lord, but send Brother Arnold. Here am I, Lord, send me.
And it's not always send me. Here am I, Lord, use me. Here am I, Lord, I am available for the work of the Lord. Because oftentimes, God is waiting for us to step out and to be responsible with regards to the work of the Lord. So point number 1, the acquisition of a replacement. You and I are replacements of years of ministry behind. And we are coming in to be able to take on the baton that God has given to us. But point number 2, the alliances that was preferred. The alliances that was preferred. Verse number 3, ingon si Judah ngadto ni Simon, come up with me into my lot. Ubani ko, kay ko naay away diha sa inyo, mutabang ko nimo. Pero tabangi sad ko diri sa ako ang panaggubat. Si Judah ang gipili. Pero nanginahanglan si Judah og katimbang. So when God made it clear to Judah that he would lead, he wasted no time in preparing for the great task. And his preparation was choosing a partner. Choosing a partner to fight with him. Choosing a partner to be with him in life's battles. O salamat sa Ginoo nga naay mga prinsipyo sa Bible with regards to choosing partners. Letter A, we find first the necessity for partnership. The necessity for partnership. Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12. 2 are better than 1, because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his fellow, but woe to him that is alone when he falleth, for he hath not another to help him up. Again, if two lie together, then they have heat. But how can one be warm alone? And if one prevail against him, two shall withstand him, and a threefold cord is not quickly broken. The principle of partnership includes, mga kaigsuunan, that we partner people who have the like faith as we have. I was yesterday dito sa interfaith nga meeting. It was our representation as citizens of Cebu City. So dito si mayor, dito ang vice mayor, but there was several religious groups represented. Dire nagtapad nako ang Muslim nya, dire Baha'i faith nya. Daghana mga Mormons, tanan nga mga relihiyon. Nga anak ko ni sa akong kauban sa ingani siguro inaong sa impierno, no? Inaman po'y baptist mga wa maluwas. And, nag-present na sila sa ilahang mga nagkadaiya nga mga religions. And one thing I noticed was, each and every time a religious group presented their faith, it was presenting what they had done. It was presenting works. It was presenting unsa ang nahimo sa ilahang kusog o sa ilahang pundok. Og dako kay akong pagpasalamat kay natagaan kog opportunity nga motindog ang ato ang gimantala ang nahimo ni Kristo. Ang nahimo ni Kristo para sa matag usa. Kung na lang muhatag kog invitation, ya mo ra puglain pug muhatag kog invitation nga. Kay kuan manggud to kana bang tanan manggud to? Nga una ko naay ang akong uban iya man pong gi-post dayon god, gi-question dayon siya nga so to gi-question saya nga ang ngayan day nga naa mo diha nangapil mo diha interfaith nga siya nangapil kana ang street preaching di na interfaith day kana street preaching di na interfaith kana nanoon nga naminaw diha sa kwarto naminaw nimo tanan nga interfaith di ba maura man nag street preaching ta kay ila di ta lang tanan nag paso-paso diha sa dan wa man. Kana pa nga naminaw nimo. Naminaw sa pulong sa Ginoo. Naminaw nga ingon si John the Baptist pagyud nga he must increase, I must decrease. And the greatest service was the service of the Lord Jesus Christ in Calvary.
and how He died for us in that while we were yet sinners. Mga kaigsuonan, salamat ko sa Ginoo, nawali ang pulong sa Ginoo. Nawali ang pulong sa Ginoo. I had a few minutes given to me, but, ingon ko sa kong Ginoo, maoraning time nga makawali ko, ako na lang yung ibayaw si Jesus. Ingon man ang Bible, if I be lifted up, then I will draw all men to me. And when you are given the opportunity to preach, you preach. If walay opportunity nga mo hatog invitation, at least you put Jesus Christ in the pinnacle. Harong nga dili Bible baptist ang makita, si Kristo ang makita. And that was a wonderful blessing. And letter B, the blessing that God chooses to partner with us in His work. The blessing, nga partner ta sa Ginoo. Kamo mga negosyante, og naay partnership, pila man ay porsyento sa partnership? 50-50, 40-30, 40-60. Ingana, og naay abot ba? Og naay halin? Nag-ingon ang atong Bible sa Mark chapter. Thank you, kaayo. Hapit na lagi ni. Mark chapter 16, verse 20. And they went forth and preached everywhere. I like this. Tanaw, linyahe gud ni sa inyong Bibles. Kung wala pa ninyo malinyahe, linyahe gud ni sa inyong Bible. Kay, mao gud ni siya promise sa presensya sa Dios. They went forth, preached everywhere. Taawan ang next phrase, ha? Read it with me. The Lord working with them. Di ba na siya panalangin? Every work for Jesus is something that we work with Jesus. Ubanta sa Dios. The Lord working with Him. And the blessing is God chooses to partner with us in His work. 1 Corinthians 3:9, we are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building. Letter C, as an application, we partner with missionaries serving in different parts of the globe. Bisan asa natay partner. Bisan asa natay kauban. Bisan asa natay mangbubuhat. Now, one of the perks nga nagpaluyo ni atong simbahan sa mga buluhaton sa kining island of Cebu and the other islands around the Philippines, around the world. Bisan asa pa mo, mahunong ining atong isla. Maplatan ba mo or mahunong mo suddenly in the dead of the night? Sa grasya sa Ginoo, naagi simbahan diha nga ato ang kaila. Bisan asa mo sa Cebu. Gawas lang sementeryo siguro, pero bisan asa sa Cebu, naagid tay. Bisan asa gyud. Sa north, sa south, makakuha lang ta sa number kung kinsay pastor diha anang nga taon. Di gyud ko mutuo nga di ta matabangan sa grasya sa Ginoo. And that's the blessing of 65 years nga nagpadayon og padala og mga pastor, mga ministers, mga mangbubuhat sa tibok isla, sa tibuok Pilipinas. Karon nag-refleeting ta sa Katipunan, nag-adtag mga sakyanan kay we are praying kung mag face to face na gyud mo balik na ang saturation teams. Mubalik na sa mga pagtudlo sa mga eskwelahan. And the work of the Lord continues. Amen. Ang buluhaton sa Dios magpadayon. Sa Philippians chapter 4 verse 10, I rejoice in the Lord greatly now at the last. Your care of me hath flourished again, wherein you were also careful, but ye lack opportunity. Ug ato ning basahon ning tibok chapter atong makita ang pagpuluyo sa buluhaton sa Philippi, sa Macedonia, sa ministry ni Apostle Paul. That is why letter D, wisely choose partners who are saved and loves the Lord Jesus Christ. Mao gyud ni letter D. Mga young people, listen, young men, young ladies. You always wait on the will of the Lord, not the will of the flesh. Naarabay daghan ron nga magsigpangita og mga foreigner. Kay haron nga ang ilahang mahimong anak kay blue og mata. Pangasawa na lang mo iring kay blue managmata.
Pang minyo mong iring. Na, pag yung iring nga duha color mata, di ba? Kanang blue dere o sa yellow. O kung mata na malang. O ba, mangita og I have nothing against getting married to foreigners, pero usay ang motivation manggod dili manggod nga ang motivation manggod kay haron ma-alleviate sa panginabuhi. Maminyo og kanang mga himatyo na. Ana upat na lang kawati kuwang niya pakaslan. Haron adto ang tanan will and testament, di man na siya sakto nga rason. Huwata sa kabubuton sa Ginoo. Huwata sa kabubuton sa Ginoo. Ay mo si panghitag foreigner daw, amo ka ba kanada nga foreigner kay daghan ng utang di ay. Maapil nun ka, mabaligya na inyong mga yuta. Ngayon ato bang yuta narabi gyud kaang. But let's wait on the Lord. Wisely choose partners. Ingon sa Judges chapter 1 verse 3, so Simeon went with him. Because in Amos 3:3, can two walk together except they be agreed? Di man gyud magkasinabot. 2 Corinthians 6:14, be not unequally yoked together with unbelievers. Somebody said, we cannot place the ultimate confidence in just a human being. Our confidence must rest in the person of the Lord Jesus Christ. Because you know, the arm of flesh will fail you. You dare not trust your own. This is Judges. Judges chapter number 1. Point number 3 and last. Point number 3 and last. Amurag ni mata na sila ang uban, mata na sila. Suot na nila lang sapatos, ano ba? No? Butang ng Bible sa bag. Ay, saan yung butang ng Bible sa bag? Point number 3, point number 3. Yun ang isuot yung sapatos niya. 5 din ka points. Yun na po nang hubuon ng point number 4. Point number 3. We see out from verses 4 down to 7 ang pakig-away na ni Judah o ni Simeon. So, point number 3, the activities that determine our continuance. The word continue is a verb, action. One cannot say he has continued kung naalan siya dihan, apundo, wala siya magpadayon pagpangalagad. In our desire to magnify God by continuing in His work, an output is a determiner, bunga. So letter A, Judah, sa atong text, because we are trying to study verses 1 to 7, Judah did not waste any time manning up to his responsibility. Gihatag man din nga responsibility ni Judah, iyang gikuha ang responsibility, o wala din siya magdugay. Verse number 4, verse number 10, Judah went up. Verse number 5, verse number 8, Judah fought. Verse number 6, Judah pursued. Trabaho yun si Judah. No wonder he was able to accomplish much. Kaya wala man siya magpabilin lang siyang lugar. And if the instruction is work and do, then we ought to work and do. Amen. Kung na'y mahatag sa atong responsibility, let's follow through sa mga responsibilities. Kung na'y mahatag sa atong task, atong trabahoon ang task. Atong himuon. Usay daghan man taghimo, atong yung isuwat. No, ato ibutang sa alarm sa phone, ato ibutang sa alarm sa laptop, ato ibutang sa ref, ato ibutang sa pultahan, ato ibutang sa agtang sa atong asawa, bisan asa basta nga mahinumdum mo nga naagid mo buhaton. Kaya usahay, lingkod din ko, tawa, humanagyo ko sa akong buhaton niya. Uwa pa di ay, na ay nalimtan. You man up your responsibilities. As fathers, let's man up our responsibilities to raise our children. Amen. Mothers, kita mga Sunday school teachers, kita mga preachers, kita mga Bible study leaders, kita tanan natin mga responsibilities. Kaya, one prime example is Jesus Christ. And this is under letter A. Jesus worked and continues to work. Salamat ba mo sa Ginoo nga wa puli ang Ginoo og trabaho sa iyong kinabuhi? No? Kung kita siguro yung Ginoo napulaan na tanato Napulaan na tanato. Kanang sige kasala, sige tagbalik. Sige pag yung balik-balik nga sala. Nga Lord pasaylo ak Lord nga nasuko ko Lord. Hoy hipusa na. Mao pagani pagpangayag pasaylo. No? Mao pagani pagpangayag pasaylo niya kana bang ay Ginoo nasuko ko Lord. Di gud paminaw, nandagag ka nagluhod gud ka diha niya. Sa muka ning atong unod usahay ay. Sige balik-balik pa. Kung kita Ginoo, pulaan ta nato Mga salamat kita sa Ginoo Lord. Nay usay magampo ko Lord, salamattud wag kang puliin ako Lord. Ay taong kapuo Lord ha kay. Asa na lang taon ko Lord, mapulaan ka na ko Lord. No? Ina pod na inyong asawa og bana, love ay kapuol na ko Lord ha kay.
Asa lang kugwa ka? Ah, love you. Praise the Lord. Oh, tinuod oy. Og salamat ta nga nagpadayon og trabaho ang Dios. Wa gyud mohunong og trabaho ang Dios mga kaigsoon. Ni kaylap naman ang Ginoo sa langit, pero nag-ingon ang Bible, nagpadayag ampo ang Ginoo para nato. Ni kaylap naman ang Ginoo sa langit, pero wa gyud siya magtugot nga wa siya magbilin og balang espiritu aron tabangan ta sa tong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Another example, the early church worked. Wala sila mohunong pag-spread sa gospel. The Apostle Paul worked og kita pod unta. Kita pod. And we see letter B, Adoni-Bezek, verse 5 to 7. Mauni ang ilahang kontra. Adoni-Bezek. So letter B, Adoni-Bezek's work was brought to a halt, verses 5 to 7. King Adoni-Bezek was a formidable foe, kontra gyud nga insakto. In fact, he has 70 kings to his name nga iyahang napildi. He was so cruel in that katong mga tao nga kinibitawng iyang napildi, iyang pamutlan og thumb. Iyang pamutlan og kumagko. Kumagko ba nila? Kumagko, no? Iyang pamutlan og kumagko og kanang kumagko sa tiil. So upat na lang ang kumagko. Nya sa tiil mo na sila mga itik. Tanan niyang napildi. Okay? Tanawa verse number 6. Adoni-Bezek fled and they pursued after him, caught him, ang nahitabo mga kaigsunan, giputlan sa niya. Giputlan sa nila ang iyang, kumagingon si Abon, 70 kings, 70 kings, having their thumbs and great toes cut off, gathered their meat under my table. Iyahang gipamutlan o kumagko. Sampuning, pwede ang gipangkolek, no? Ang uban, nangulik og mga Starbucks mug, iyang gipangkolek, mga kumagko. Kini siya nindot ni kuko, kini bulingon kay kuko, kini kukuha na pag-isudan. I mean, yan yung ipangkolekta ba? Muna yung koleksyon. Kung mga kaigsuunan, abot sa punto nga matod pa sa prinsipyo sa Proverbs, you reap what you sow. So pa sa verse number 6, nadakpan nila si Adoni-Bezek, ila pong giputlan ang iyahang kumagko o iyahang tiil. Iyahang so may nga ng kumagko sa tiil. Kumagko sa tiil. No? Present day life is full of and is no stranger to cruelty, no thanks to how the world glorifies it. But one day, mga kaigsunan, salamat ta nga tanan form of cruelty ma-eradicate sa Ginoo. And these are activities nga ang world is engaging. Daghan og mga cruelties. The internet, daghang cruelty sa internet. But the believers should not engage in these activities, but rather be engaged in eternal activities, activities that have eternal values. Activities that ensure God's blessing. Activities nga dili lang temporaryo. And may the activities that we allow ourselves to be engaged, ang Ginoo gyud ang mahimaya sa atong kinabuhi. And kaning chapter number 1 is something that I have begun to study. And I believe daghan pa kaaytang makit-an nga mga lessons sa book of Judges. But we start off today with being reminded of the continuance of the work of God. So many principles have been thrown out. I do not know how God spoke to your heart. But I believe He did. Maybe a phrase, a verse, a point, a thought. But if God spoke to your heart, I want to challenge and encourage you to, be with the Lord. There is altar. Atong istoryahon ang Ginoo. Let's get right with God.